どうも、勝手に電力2.0に始めたいと思います。今日は1067回目というところで、このインドネシア版の方なんですけど、インドネシアの EV っていうのがどういうように進められていくのかみたいなところは、LPTL を見ることでですね、実際にいろいろ検証していきたいなと思っていますということで、Rencana Implementasi Electric Vehicle, Electric Vehicle Implementation Plan ということで、実際に EV をどのように導入していくのかみたいなところがですね、インドネシアの PLN という電力会社、国営の電力会社がですね、出している供給計画みたいなところからですね、読み解いていきたいなと思っています。The growth trend of motorized vehicles is currently increasing. Based on BPS data, the average vehicle growth from 26 to 2016 in Indonesia was 11.5% per year, while economic growth was around 5%. ということは、実は 5% の経済成長に対して、実はモバイルというところの、あるところは 11% の伸びがあると。The growth in the number of national motorized vehicles during this period was encouraging, but at the same time worrying because there was significant fuel consumption so that the amount of Indonesian fuel imports jumped dramatically. 実はこのどんどんフューエルですね、化石燃料のところが、車が増えるに従って、どんどん増えてきてしまうっていう、ジャンプアップっていう、特に輸入が増えちゃうよねっていうところを懸念してますと。In 2017, the import value of fuel had reached over IDR 220 trillion, figures that have an impact on weakening the value of the current account deficit, CAD, and ultimately affect the condition of the national economy. The import value of fuel, which is around 70 to 80% consumed by the land transportation sector, is expected to continue to increase, and according to the National Energy General Plan (RUEN) document, fuel imports will exceed IDR 550 trillion in 2025. The use of BBM as a fuel for motorized vehicles is currently also increasing as a contributor to air pollution, especially in big cities. The latest measurement from the Environmental Service shows that air quality in major cities in Indonesia has deteriorated, and the majority is caused by motorized vehicle emissions. In Jakarta, for example, the air quality is above the value of 155 from the upper threshold of 20 feet indicates it is unhealthy, and 78% of the cause is motor vehicle using fossil fuel BBM. すごいですよね。78% の原因が、このモータービークルになっているっていうところですね。The things above encourage the need for conservation of energy used in the land transportation sector, from fossil fuels to other forms of energy that are cleaner, and the availability of energy sources comes from local sources so they don't have to import. The main option that is appropriate is the implementation of electric vehicle. まさにここで EV っていうのが出てくるんですね。EV for the land transportation sector, both private and public use. EV is considered more environmentally friendly because it does not emit exhaust gases like fossil fuel vehicles. It is this environmental aspect that encourages the general public to prefer EVs for the future. Air pollution in urban areas will be dramatically reduced if EV can be widely applied in urban areas. This has led to the commitment of developed countries to encourage the development of EV implementation. Following are the politics of several countries related to EV. Norway will only sell electric vehicles in 2025. The Netherlands will only sell electric vehicle in 2025. Germany will only sell electric vehicle in 2030. India will sell electric vehicle in 2030. The history of EV development in Indonesia was started by LIPI by making electric Dunia pigs Malip. Then, in 2010, the Kijang and bus hybrid were developed. On June 25, 2012, the Molina National Electric Car Team was formed, consisting of universities, research institutions, and domestic companies, including UI, ITV, UGM, UNS, ITS, LIPI, BPPT, PT, REM, PT, PIN-DAT. In January 2013, PLN made the National Electric Vehicle (EVINA)
which is spread across several PLN units. PLN's role in the EV sector lies in preparing a changing system infrastructure, or what is known in Indonesia as a public electric vehicle charging station (SPKLU), in accordance with the government's assignment as outlined in Presidential Regulation Number 55 of 2019. As an initial step for the government assignment, PNN has made a standard regaling specifications for battery charging equipment for electric vehicles in 2017, namely SPLN D3030 to 2017, which has been approved by the Board of Directors and can be used as a guideline for SPKLU specification in the region PLN work. This SPLN regulates the level of filling that can be carried out by SPKLU. The following is the SPKLU filling levels, level 1, 2, 2, 3. In addition to the SPKLU specifications dedicated to electric cars, PLN has also developed a public electric charging station, SPLU, which can be used as battery charging equipment for two-wheel electric vehicles, electric motorbikes, where, as of August 2019, 7,149 SPLUs have been installed throughout Indonesia, units at 3,348 location points. To determine the estimated number and location of SPLUs needed by the community and network connections to the grid, it is necessary to create a roadmap for the development of electric vehicle infrastructure. With this roadmap, projections and EV developments in Indonesia can be made. Business models, tariff schemes, and payment systems also need to be developed to deal with EV developments. Grid reinforcement is also very important because of the habit people will charge EV batteries at home. The more EV population will increase the load at peak load times. まず、ロードピークロードタイムですね。With the development of EV, smart grid infrastructure must be built immediately so that it supports demand side management. ということで、実際、ディマンドサイドマネジメントっていうのも、ここで EV が入ってくる中でかなり必要になってくるということですね。Electric car market trends. The trends of the electric car market in Indonesia since 2011 has been almost entirely dominated by hybrid type electric cars in line with the government's desire to reduce CO2 emissions produced by the transportation sector. The figure below shows the trend of the electric car market in Indonesia for the 2011 to 2019 period. That is a graph. Very nearly recently, it is more and more. Based on the assumptions and market trends above and taking into account the issuance of the presidential regulation concerning the acceleration of battery-based electric motorized vehicles for road transportation and the preparation time for production lines in manufacturing or assembly units, the estimated growth in the number of electric vehicles in Indonesia is estimated as in the table below this. Yeah, this is produce and the sales total. It is more and more. But the BEV percentage is 1% and in the 2024. The calculation of the accumulated number of electric vehicles in the table above is carried out by taking into account the number of electric vehicles that have been calculated in Indonesia since 2011. Projections and preparations of the latest roadmap requirements are being carried out taking into account the recovery time demand for electric cars due to the COVID-19 pandemic. Estimated electrical energy needs for EV. The following are the assumptions used in calculating the needs for electric energy for EV. 1 per kilometers and kilowatt hour, 0.189. Assuming that the minimum average mileage range of an electric vehicle is
8,500 kilometers a year, and the maximum is 18,800 kilometers per year. Then the maximum electricity consumption of an electric vehicle with average battery capacity is 0.189 kilowatt-hour per kilometer. Considering the charging period based on the type and type of charger, the average electricity demand can be determined each year. As shown in figure 2.2, the estimated population of electric vehicle is 11,873 units in 2022, with an estimated average energy demand of 30.6 gigawatt-hour. According to the roadmap that was prepared until 2024, with an estimated number of electric vehicles of 38,491 units in that year. The average energy demand in 2024 is around 99.3 gigawatt-hour. That's all. Yeah. Tram pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini terus meningkat. Berdasarkan data BPS, rata-rata pertumbuhan kendaraan dari tahun 2006 sampai 2016 di Indonesia sebesar 11.5% pertahan dan sementara pertumbuhan ekonomi berkisar 5%. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor nasional pada periode tersebut membanggakan, tetapi sekaligus mengkhawatirkan karena terjadi konsumsi BBM secara signifikan sehingga jumlah impor BBM Indonesia melonjak drastis. Di tahun 2017, nilai impor BBM sudah mencapai di atas rupiah 220 triliun. Angka yang berdapat pada memahaminya nilai current account deficit CAD dan akhirnya mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Nilai impor BBM yang sekitar 70 sampai dari 70 sampai 80% dikonsumsi oleh skuter transportasi darat ini diperkirakan akan terus meningkat dan selesai dokumen Rencana Umum Energi Nasional RUEN, impor BBM akan melebihi rupiah 550 triliun di tahun 2025. Penggunaan BBM sebagai bahan bakar kendaraan bermotor satu ini juga sebagai penyumbang polusi udara, terutama di kota-kota besar. Pengukuran terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia sudah memburuk dan mayoritas
bukan oleh emis. Kendaraan bermotor di Jakarta, misalnya, kualitas udara sudah di atas nilai 105 55 dari ambang atas 200 yang menunjukkan sudah tidak sehat dan 78% penyebabnya adalah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil BBM. Hal-hal di atas mendorong perlunya konservasi pemakaian energi di sektor transportasi darat dari bahan bakar fosil ke bentuk energi lainnya yang lebih bersih dan ketersediaan sumber energinya berasal dari lokal sehingga tidak harus mengimpor. Pilihan utama yang sesuai adalah implementasi Electric Vehicle EV untuk sektor transportasi darat baik pribadi maupun keperluan publik. EV dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi gas buang seperti halnya pada kendaraan berbahan bakar fosil. Aspek lingkungan tersebut yang mendorong masyarakat umum untuk lebih memilih EV untuk kedepannya. Polusi udara di perkotaan akan berkurang drastis jika EV dapat diaplikasikan secara luas di daerah perkotaan. Hal ini yang menyebabkan komitmen negara-negara maju untuk mendorong perkembangan implementasi EV berikut adalah kebijakan beberapa negara terkait dengan EV. Norwegia hanya akan menjual kendaraan listrik pada tahun 2025. Belanda hanya akan menjual kendaraan listrik pada tahun 2025. Jerman hanya akan menjual kendaraan listrik pada tahun 2030. India hanya akan menjual kendaraan listrik pada tahun 2030. Sejarah perkembangan EV di Indonesia dimulai oleh LIPI dengan membuat mamut listrik Marip. Kemudian tahun 2010 dikembangkan kijang dan bus hibrid. Pada 25 Juni 2012 dibentuk tim Morina, Mobil Listrik Nasional, yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan dalam negeri. Di antaranya adalah UI, ITB, UNS, ITS, LIPI, BPPT, PT LNN, PT Pindad. Pada Januari 2013, PLN membuat Electric Vehicle Nasional (EVNA) yang terbesar di beberapa unit PLN. Peran PLN di bidang EV terletak pada penyiapan infrastruktur charging system atau yang di Indonesia disebut sebagai stasiun
pengisian kendaraan listrik umum SPKLU sesuai dengan penegasan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 sebagai langkah awal penegasan pemerintah tersebut. PLN telah membuat standar mengenai spesifikasi peralatan pengisian charging baterai untuk kendaraan listrik pada tahun 2017, yakni SPLN D3 nomor 3030 2017 yang telah disahkan oleh direksi dan dapat digunakan sebagai pedoman spesifikasi SPKLU di wilayah kerja PLN. SPLN ini mengatur mengenai level pengisian yang dapat dilakukan oleh SPKLU. Berikut ini adalah level pengisian SPKLU. Selain spesifikasi SPKLU yang didedikasikan untuk mobil listrik tersebut, PLN juga sudah mengembangkan stasiun pengisian listrik umum SPLU yang dapat digunakan sebagai peralatan pengisian baterai untuk kendaraan listrik roda 2 motor listrik, di mana sampai dengan Agustus 2019 sudah pasang SPLU di seluruh Indonesia sebanyak 7.149 unit pada 348 titik lokasi. Untuk menentukan perkiraan jumlah dan lokasi SPKLU yang diperlukan oleh masyarakat dan koneksi jaringan ke grid, maka perlu dibuat roadmap pengembangan infrastruktur kendaraan listrik. Dengan roadmap tersebut dapat dibuat proyeksi dan perkembangan EV di Indonesia. Modal bisnis, skema, tarif, dan sistem pembayaran juga perlu dibangun untuk menghadapi perkembangan EV. Penguatan grid juga sangat penting karena kebiasaan orang akan mengisi baterai EV di rumah. Semakin banyak populasi EV akan menambah beban pada waktu beban puncak. Dengan adanya perkembangan EV harus segera dibangun infrastruktur smart grid sehingga mendukung demand side management. Tren pasar mobil listrik. Tren pasar mobil listrik di Indonesia sejak tahun 2011 hampir seluruhnya didominasi oleh mobil listrik tip hybrid ceiling dengan keinginan pemerintah untuk menurunkan emisi CO2 yang dihasilkan oleh sektor transportasi. Gambar di bawah ini menunjukkan tren pasar mobil listrik di Indonesia periode tahun 2011 dari 2011 sampai 2019
Berdasarkan asumsi dan tren pasar di atas dan dengan mempertimbangkan keluarnya peraturan Presiden tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jarak serta waktu persiapan lini produksi di uni-uni pabrikasi atau perakitian, maka estimasi pertumbuhan jumlah kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan sebagai pada tabel di bawah ini. Perhitungan dengan akumulasi jumlah kendaraan listrik pada tabel di atas dilakukan dengan memperhitungkan jumlah kendaraan listrik yang sudah beredar di Indonesia sejak tahun 2011. Proyeksi dan penyusunan kebutuhan roadmap terbaru sedang dilakukan dengan mempertimbangkan recovery time demand mobil listrik akibat pandemi COVID-19. Perakiraan kebutuhan energi listrik untuk EV berikut ini asumsi yang digunakan dalam hitungan kebutuhan energi listrik untuk EV. Dengan asumsi bahwa kisaran jarak tempuh rata-rata minimum kendaraan listrik setahun 8.500 km dan maksimum adalah 18.000 km by tahun. Maka konsumsi listrik maksimum kendaraan listrik dengan kapasitas baterai rata-rata 0,18 kWh by kilometer. Mempertimbangkan periode pengisian charging berdasarkan jenis dan tip charger bisa ditentukan rata-rata kebutuhan listrik dalam setiap tahun. Seperti pada gambar 22, populasi kendaraan listrik yang diestimasikan sebanyak 11.873 unit pada tahun 2022 diperkirakan kebutuhan energi rata-rata sebesar 30.6 GWh. Sesuai roadmap yang disusun sampai tahun 2024 dengan perkiraan jumlah kendaraan listrik sebesar 38.491 unit di tahun tersebut, maka kebutuhan energi rata-rata pada tahun 2024 adalah sekitar 99.3 GWh.